Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin, we have come here to the video number 181. Adverbial clauses and phrase. We have come to the page number 187-88. Adverbial clauses and phrases. Exercise is given here, the continuation of the earlier exercise. So here, from a phrase we are changing into From a clause we are changing into a phrase. From an adverbial clause we are changing into a phrase. This is an adverbial clause. Reason. See, for example, what is a clause? You should have a subject and a verb. Jackal is a subject, does is a verb, right? Predicate. So subject and predicate, if it is there, it is a complete sentence. But you are using the word as. As is a reason. So this sentence depends upon this main sentence. The thief crept. Crept means what? Slowly he was walking, coming like a jackal does. How does a jackal go? It will slowly, it will creep. Creep in the sense slowly, it was walking in the four legs. So the thief crept. He slowly tried to come inside without getting noticed by somebody else. Thief crept. Thief is a subject, crept is a verb, predicate. So you have a full sentence here. As a jackal does, depends upon, yes, the main sentence, the thief crept. So adverbial clause of reason. So you ask a question, the thief crept, how? As a jackal does, how? So adverbial clause of manner. So the thief crept, how? As a jackal does. So as a jackal does becomes a complete sentence depending upon the main sentence. So you have to change the jackal does into a phrase. Phrase means it shouldn't have a subject and predicate. The thief crept like a jackal. Like a jackal. So you don't have, like is a preposition, a jackal. So it doesn't have a subject and predicate. So it is a phrase. So the thief crept like a jackal. So adverbial phrase, manner. So clause you are changing into a manner. I am glad. I am glad is a full sentence. Subject and predicate is there. I am glad what? That he has recovered from illness. That he has recovered from illness. So I am glad because he has recovered from illness. So he has recovered from illness becomes a adverbial clause because he is there as required as the verb is there. That is there. So that is a relative pronoun. It depends upon the main sentence. I am glad. So adverbial clause. I am glad of his recovery from illness. So you are changing the clause into a phrase where they don't have a subject and a verb. Verb is not there here. See. Of his recovery from illness here, as required verb is there. So this becomes adverbial phrase. He worked so hard. It is a complete sentence. Subject and predicate is there. That he may become rich. The result is that he may become rich. May become, he is the subject. May become is the verb. So subject and predicate is there. So adjective clause. He works so hard. To become rich. To become rich, it is not a verb. No verb is there. To become is an infinite. So it becomes an adverbial phrase. So adverbial clause is changed into adverbial phrase. He worked so hard that he succeeded. He worked so hard. So what was the result? That he succeeded. He is the subject. Succeeded is the verb. So it is a full sentence. Since that he succeeded is there, it depends upon he worked so hard. So this is adverbial clause of result. He works so hard as to succeed. No subject and predicate is there, so it becomes an adverbial phrase. As soon as I saw the cobra, I ran away. Which is the main sentence? I ran away is the main sentence, right? A subject is there, predicate is there. When did I run away? As soon as I saw the cobra. As soon as I saw the snake. I saw the cobra. That is the complete sentence. But as soon as, immediately. So when you are using as soon as I saw the cobra, it depends upon I ran away. Main sentence. So this is adverbial clause of time. So you have to change into a phrase. Immediately on seeing the cobra. So no verb is there. On seeing. Seeing is a gerund. Immediately on seeing the cobra, I ran away. So this becomes an adverbial phrase of time. When did I run away? As soon as I immediately on seeing the cobra becomes an adverbial phrase. We ran so that we might arrive in time. We ran. We went fast. Ran. Why? So that we might arrive in time. We might arrive in time. It is a sentence. But so that
It is the result. So it becomes an adverbial clause. We ran why that we might arrive in time. So you have to change that we might arrive in time into a phrase without a verb. We ran so as to arrive in time. No verb is there, only infinite is there. So it becomes an adverbial phrase. He jested even as he lay dying. He jested even as he was lying. So he jested, full sentence, even as he lay dying becomes a adverbial clause of time. He jested even on his deathbed. No verb is there, so adverbial phrase. No man can become a great artist. No man can become a great artist. Full sentence, subject is there, predicate. Become a great artist, verb is there, become. Unless he applies himself continually to his art. So you have to keep on, whether it is Ilayaraja or A. Rahman, till their death, they have to keep upgrading their art. No man can become a great artist is a full sentence when, unless he applies himself continually to his art. He has to continually, he have to keep on working on his art. So this becomes an adverbial clause of time. So you have to change unless he applies himself continually to his art into a phrase. So unless he applies, he subject is there, verb is there. So you have to change into a phrase. No man can become a great artist without applying himself continually to his art. Without applying himself continually to his art. No verb is there. So it becomes an adverbial phrase of time. There was nothing he would not do if only he might make profit. For making profit, he will do anything. There was nothing he would not do, so he will do everything, right? It is a full sentence. Subject is there, predicate is there. And condition, when he will do anything, if only he might make profit. If only he might make profit. He might make profit. Subject and predicate is there, so adverbial clause of condition. So you have to change if only he might make profit into a phrase. There was nothing he would not do to make profit. To make profit. To make is an infinite, so it becomes an adverbial phrase. He was not so rich that he could buy a motor car. So he was not so rich that he could buy a car. He is not rich enough to buy a car. So he was not. It becomes a full sentence. So rich that he could buy a car. See, he is subject is there. Could buy is the verb is there. You have to change into a phrase. So this is an adverbial clause. He was not rich enough to buy a car. Not rich enough to buy a car. You don't have a verb. So it becomes an adverbial phrase. Adverbial clause is changed into adverbial phrase. When he had uttered these words, when he told those words, he sat down. Other person sat down. He sat down. It's a full sentence. So when did he sit down? When he had uttered these words. So when he had uttered these words, he subject is there, had uttered verb is there, these words object is there. So when he had uttered these words depends upon the other sentence. So this is an adverbial clause of time. You have to change into phrase. After uttering these words, he sat down. So he sat down, full sentence. This when he had uttered these words changes into a phrase. In phrase there is a no verb. So it becomes an adverbial phrase of time. This exercise is a full sentence, subject and predicate is there. So difficult that I cannot do it. So difficult that I cannot do it. I cannot do is a full sentence here. So difficult that becomes a dependable sentence, adverbial. This exercise is how. So difficult. How? Adverb of manner clause. Adverb of manner clause. You have to change into a phrase. Too difficult for me to do. So this becomes adverbial phrase of cause. This exercise is too difficult for me to do. There is no verb is there. The news is so good that it cannot be true. The news is very good, but it cannot be true. So the news is a full sentence. Is good that it cannot be true. It becomes a clause, adverbial clause. You have to change the adverbial clause into a phrase. It should not have a verb. Here cannot be is the verb is there. So the news is too good to be true. So there is no verb is there. So it becomes an adverbial phrase. I did not pay him. It's a full sentence. I did not pay him. Why? As I had no money with me. As I had no money with me. I subject is there. Had no money with me is the predicate. The verb is there. Had is there. You have to change into a phrase. So adverbial clause of reason. I did not pay him.
Having no money with me, no verb is there, so it becomes an adverbial phrase of reason. He lived carefully. He lived carefully is a full sentence. He subject is there, verb is there. So that he might live long. Why? So that he might live long. He might live long. Subject and predicate is there. He subject, might live is the verb. So that the reason is there. So here becomes adverbial clause of reason. So you have to change this clause into a phrase. He lived carefully so as to live long. So it becomes an adverbial phrase of reason. The steamer will leave soon. The steamer means what? The boat or ship. As soon as the mails arrive. As soon as the mails arrive. Alright? As soon as the mails arrive. All the post things arrive. The steamer will leave. So the steamer will leave is the full sentence. When will it leave? As soon as the mails arrive. Mails is the subject, arrive is the verb. So it is the adverbial clause of time. Full sentence, but a dependent sentence on the main sentence. You have to change into a phrase without a verb. So the steamer will leave soon on the arrival of mail. See, no verb is there. So adverbial phrase of time. It is changed into adverbial phrase of time. He may go home after his work is finished. He may go home. Full sentence is there. When will he go home? After his work is finished. His work is subject. Is finished is the verb. So this becomes a full sentence but a dependent sentence. So adverbial clause of time. You have to change after his work is finished into a phrase. He may go home after finishing his work. No verb is there. Finishing is a gerund. So it becomes a adverbial phrase of time. As he was sick, he was sick. He remained at home. He remained at home is a full sentence. He was sick is a full sentence. But as he was sick becomes a dependent sentence. Your subject is there, predicate is there. So it becomes a of reason. And you have to change this into a phrase without a verb. Being sick. Being is a gerund. So no verb is there. He remained at home. So this becomes adverbial phrase of reason. He was punished as he deserved. He was punished, full sentence. As he deserved, as is because, as means because he deserved. So full sentence, as he deserved, subject and predicate is there. So adverbial clause of reason. So you have to change into a phrase. He was punished deservedly. So he was punished, full sentence. As he deserved, change into as an adverb. Right? Hope you are able to understand. So clauses are changed into phrases. Clauses means what? You have a subject and a predicate. But in a phrase, subject may be there, but verb may not be there. Without a verb, it becomes a phrase. So any sentence to have a full clause, to be a full clause, it has to have a verb. But in phrases, there is no verb and no subject is there. So clauses are converted into phrase, and this is adverbial clauses is changed into adverbial phrase. What do you mean by adverb? You ask a question, how, when, where, why, how, in what manner. The answer you get in sentences is called adverbial clauses. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் வீடியோ நம்பர் 181. Adverbial clauses. Adverb என்றால் என்ன? வினையொரு சொல். Clauses என்றால் என்ன? வாக்கியம். வினையொரு சொல், வாக்கியங்கள். Phrases என்றால் சொற்றொடர். சொற்றொடர் என்றால் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சப்ஜெக்ட் வெர்பு இருந்ததுன்னா அது கிளாஸ், முழுமையடைந்த சென்டென்ஸ். ஆனால் இது phrases என்றால் அங்கே வெர்பு இருக்காது. வெர்பு இருந்தால் ஒரு சென்டென்ஸ், இங்கே வெர்பு இருக்காது. ஆக கிளாஸஸில் இருக்கிற வெர்பு எல்லாம் நீங்கள் வெர்பு இல்லாமல் மாற்றுகிற பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? phrases-ஆக மாறிவிடுகிறது. The thief crept. thief crept. creptனா என்ன? நல்லா ஊந்து போகிறான், ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக, 4 காலில், யாரும் கண்டுபிடிக்காத முடியாது படி. ஆஸ் ஏ ஜாக்கில் டஸ், ஒரு குள்ளநரி நடப்பது போல மெதுவாக பவ்யமாக நடக்கிறான். த தீஃப் கிரெப்ட் முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஜாக்கில் டஸ், ஒரு ஓனாய் எப்படி செய்கிறதோ அது போல இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆஸ் ஏ ஜாக்கில் டஸ், எப்படி அந்த திருடம் அப்படி நடந்து போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குள்ளநரி நடப்பது போல. ஆக குள்ளநரி நடப்பது போல என்பது சொல்லுகிற பொழுது எப்படி என்று கேட்கிற பொழுது பதிலாக வருவது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர், வினையொரு சொல் தன்மை. இதை அப்படியே நீங்கள் மாற்றணும், வினைச்சொல் இருக்கக்கூடாது. த தீஃப் கிரெப்ட் அப் லைக் எ ஜாக்கில், ஒரு குள்ளநரியை போல என்று வருகிறது.
அந்த திருடன் நுழைந்தான். ஆக லைக் ஏ ஜாக்கில் என்று வருகிறது, வினைச்சொல் இல்லை, அதனால் அது ஃப்ரேஸாக மாறிவிடுகிறது. ஐ எம் கிளாட், நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன், முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன காரணத்தினாலே? தட் ஹி ஹாஸ் ரிகவர்ட் ஃப்ரம் இல்னஸ், அவன் நோயிலிருந்து விடுபட்ட காரணத்தினாலே. ஹீ ஹாஸ் ரிகவர்ட், முழுமையடைந்த வாக்கியம், சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இருக்கிறது. தட் ஹி ஹாஸ் ரிகவர்ட் ஃப்ரம் இல்னஸ்ன்னு சொல்லி போடுகிற பொழுது அது சார்பு வாக்கியமாக இருக்கிறது, வினையுறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன், காரணம். ஆக இதை ஆஸ் ரிகவர்டை நீங்கள் டம்மி பண்ணணும், வினைச்சொல் இல்லாமல் பண்ண வேண்டும். ஸோ அதை ஃப்ரேஸ் சொற்றொடராக மாற்றலாம். ஐ எம் கிளாட் ஆஃப் ஹிஸ் ரிகவரி ஃப்ரம் இல்னஸ். இங்கே பாருங்கள், வினைச்சொல் இல்லை, இங்கே ரிகவர் ரிகவரி என்று பெயர் சொல்லாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன், அவன் தன்னுடைய நோயிலிருந்து விடுபட்ட காரணத்தினாலே. ஸோ இது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸாக வருகிறது, வினைச்சொல் அல்ல, இல்லை. ஸோ ஹீ ஒர்க் ஸோ ஹார்ட், அவன் கடினமாக வளைக்கிறான். ஏனென்றால் that he may become rich, அவன் பணக்காரன் ஆகலாம் என்று. he may become rich, that he may become rich என்பது முழுமையடைந்த அடையாத வாக்கியம். he works so hard ஐ சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது adverbial clause of reason, that he may become rich என முழுமையடைந்த சப்ஜெக்ட் வெர்பெல்லாம் இருக்கிறது. he may become rich நீங்கள் டம்மி பண்ணணும், அதை வினைச்சொல் இல்லாமல் ஆக்கணும். he becomes so hard, he works so hard, அவன் கடுமையாக உழைக்கிறான். to become rich, பணக்காரன் ஆக. ஸோ to become என்பது இன்ஃபினிட், அது வினைச்சொல் அல்ல. வினைச்சொல் முன்னாடி to போட்டுட்டிங்கன்னா அது இன்ஃபினிட் எச்சம் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் ரீசனாக வருகிறது. he worked so hard, அவன் கடுமையாக உழைத்தான். that he succeeded, அதன் மூலம் அவன் வெற்றி அடைந்தான். அவன் worked so hard, முழுமையடைந்த வாக்கியம். that he succeeded, அதன் மூலம் அவன் வெற்றி அடைந்தான். அவன் வெற்றி அடைந்தான், முழுமையடைந்த கிளாஸ், அது கிளாஸாக வருகிறது. தட்னு போட்டுறீங்க, அதன் மூலமாக. ஸோ இது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசனாக, காரணகர்த்தாவாக வருகிறது. he worked so hard as to succeed, அவன் கடுமையாக உழைத்தான் வெற்றி அடைய. இது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. to succeed வினைச்சொல் அல்ல. as soon as I saw the cobra, நான் அந்த நாகப்பாம்பை பார்த்தவுடன். I ran away, நான் ஓடிவிட்டேன். நான் ஓடிவிட்டேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது ஓடிவிட்டேன்? அந்த பாம்பை பார்த்தவுடன். அந்த பாம்பை பார்த்தவுடன் என்பது இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ பார்த்தவுடன் சப்ஜெக்ட் இருக்கு, வெர்ப் இருக்குது. ஆக இது கிளாஸ் ஆக வருகிறது, இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆக அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன், காரணகர்த்தாவாக. எப்பொழுது? அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், நேரம். எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது, இதை சார்ந்திருக்கிறது. இதை நீங்கள் வேர்பை மாற்றணும். இம்மீடியட்லி ஆன் சீயிங் த கோபரா, அந்த நாகப்பாம்பை பார்த்தவுடன். ஆக இங்கே வினைச்சொல் இல்லை, சீயிங் என்பது ஜெரண்ட். ஐ ரேன் அவே, நான் ஓடிவிட்டேன். ஸோ இது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் டைம் ஆக வருகிறது. we ran, நாங்கள் ஓடினோம். விளைவென்ன? ஸோ that we might arrive in time, ஆகையால் நாங்கள் சரியான நேரத்திலே சென்றடைவோம். ஆக we might arrive in time, that we might arrive in timeங்கிறது இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியமான we ran ஐ சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன், காரணகர்த்தாக வருகிறது. ஆக இதை வெர்பை டம்மி பண்ணும், might arrive. we ran so as to arrive in time, நாங்கள் வேகமாக ஓடினோம், அந்த நேரத்துக்குள் சென்றடைவோம் என்பதற்காக. ஸோ அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸாக மாறிவிடுகிறது. he jested even as he lay dying, அவன் jested ஆனால் அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். even as he lay dying, அங்கே he lay dying சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இருக்கிறது. இதை நீங்கள் வெர்ப் இல்லாமல் மாற்றும் பொழுது he jested even on his death bed, அவன் சாவின் படுக்கையில் இருக்கிற பொழுது கூட இது பண்ணால் அவ அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸாக மாறிவிடுகிறது. நோ மேன் கேன் பிகம் எ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட், எந்த மனிதனும் மிகப்பெரிய கலைஞன் ஆக முடியாது. அன்லஸ், எதுவரை அவன் ஆர்டிஸ்ட் ஆக முடியாது. he applies himself continually to his art, அவன் சாகும் வரை தன் கலைக்கு முழு நேரத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அது ஒரு நிபந்தனை. ஆக சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது, அப்ளைஸ் வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த அன்லஸ் he applies himself continuously to his art நீங்கள் டம்மி பண்ண வேண்டும். no man can become a great artist, எந்த மனிதனும் மிகப்பெரிய கலைஞனாக முடியாது. without applying himself continuously to his art, அவனுடைய கலையிலே முழு நேரத்தையும் அர்ப்பணிக்கிற வரையிலே. ஸோ இது சார்பு ஃப்ரேஸாக வருகிறது. There was nothing he could do, would not do, if only he might make profit. லாபம் கிடைப்பதற்காக அவன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வான். There was nothing he would not do, இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருந்தது. என்ன செய்ய மாட்டான்? if only he might make profit, அவன் லாபம் கிடைச்சுன்னா என்ன வேணாலும் செய்வான்.
ஸோ he might என்பது verb சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. இது வந்து adverbial clause of condition நிபந்தனையாக வருகிறது. இது phrase-ஆக மாற்றுகிற பொழுது, சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது, வினைச்சொல் இல்லாமல் மாற்றுகிற பொழுது, there was nothing he wouldn't do to make profit infinite-ஆக வருகிறது, phrase-ஆக மாறிவிடுகிறது. he was not so rich that he could buy a motor car. அவன் ரொம்ப பணக்காரன் இல்லை, அவனால் கார் எல்லாம் வாங்க முடியாது. ஸோ he was என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. not so rich that he could buy a motor car. he could buy என்று சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்டாக வருகிறது. இதை நீங்கள் டம்மி பண்ணணும். he was not rich enough to buy a motor car. அவன் அந்தளவு வசதி இல்லை ஒரு மோட்டார் கார் வாங்குகிற வரை. இது சொற்றொடராக ஃப்ரேஸாக மாற்றிவிடுகிறோம். when he had uttered these words he sat down. அவன் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னவுடன் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது உட்கார்ந்து கொண்டான்? அவன் அந்த வார்த்தைகளை சொன்ன பொழுது. he had uttered இது கிளாஸாக வருகிறது, ஏன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்டாக இருக்கிறது. எப்பொழுதும் கேட்கிற பொழுது when he had uttered these words என்று வருகிறது. ஆக adverbial clause of time ஆக வருகிறது. இதை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது after uttering these words he sat down. அவன் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னவுடன் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டான். ஆக இது uttering என்பது gerund-ஆக வருகிறது, வினைச்சொல் அல்ல. ஆக adverbial phrase of time வருகிறது. this exercise is so difficult that I cannot do it. இந்த கணக்கு பயிற்சி ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது. அது எப்படி என்றால் என்னால் செய்ய முடியவில்லை. இந்த பயிற்சி இருக்கிறது. so difficult that I cannot do என்பது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. I subject cannot do it இருக்கிறது. ஸோ இது adverbial clause of manner. எப்படி இருக்கிறது இந்த பயிற்சி? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, என்னால் செய்ய முடியாத அளவிலே. ஆக இது நீங்கள் டம்மி பண்ணணும், வெர்பை எடுத்துடணும். this exercise is too difficult for me to do. இந்த பயிற்சி வந்து கடினமாக இருக்கிறது என்று ஃப்ரேஸாக மாறுகிறது. the news is so good that it cannot be true. இந்த செய்தி வந்து ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் அது உண்மையாக இருக்காது. so the news is so good இது வந்து முழுமையடைந்த வாக்கியம். that it cannot be true அது உண்மையாக இருக்காது. ஸோ இதுலேயும் இட்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இது cannot be verb இருக்கிறது. இது கிளாஸாக வருகிறது, வினையுரிச்சொல் கிளாஸ். இதை நீங்கள் டம்மி பண்ணணும். the news is too good to be true. இந்த செய்தி ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறது, உண்மையாக இருக்க. ஆக இங்கே வினைச்சொல் இல்லை, adverbial phrase-ஆக மாறிவிடுகிறது. I did not pay him. நான் அவனுக்கு பணம் செலுத்தவில்லை. as I had no money with me. ஏனென்றால் என்னிடம் பணம் கிடையாது. I did not pay him இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன காரணத்தினாலே? என்னிடம் பணம் இல்லாத காரணத்தினாலே. having no money with me வந்து adverbial phrase-ஆக மாறுகிறது. இங்கே வினைச்சொல் இல்லை பாருங்க. he lived carefully. அவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வாழ்ந்தான். so that he might live long. ஆகையால் அவன் நீண்ட காலம் வாழலாம் என்று. he lived carefully முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. எதற்காக என்று கேட்கிறீர்கள்? lived வாழ்வதற்கு. so that he might live long அவன் நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு. so adverbial clause of reason. ஆக வினையுரிச்சொல் வாக்கியம் காரணம். இதை நீங்கள் மைட் லிவ் நீங்கள் வெர்ப் இல்லாமல் மாற்றுகிற பொழுது he lived carefully so as to live long. அவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வாழ்ந்தான், ஆகையால் அவன் நீண்ட காலம் வாழ முடியும் என்பதற்காக. ஸோ adverbial phrase of reason-ஆக வருகிறது. the steamer will leave soon. ஸ்டீமர் என்றால் என்ன? அந்த புகை வண்டி, அந்த நீராவி என்ஜினால் செய்யப்பட்ட அந்த வண்டி புறப்பட்டு விடும். as soon as arrive. as soon as the mails arrive என்ன லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்த உடனே இந்த ட்ரெயின் புறப்படும் என்ஜின். ஸோ as soon as the mails என்பது சப்ஜெக்ட், arrive என்பது verb. ஸோ adverbial clause of time வருகிறது. ஸ்டீமர் புறப்படும், அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்த உடனே. ஸோ இது முழுமையடைந்த வாக்கியம், சார்பு வாக்கியமாகவும் வருகிறது. the steamer will leave soon. அந்த ஸ்டீமர் புறப்பட்டு விடும். on the arrival of mails அந்த மெயில்ஸ் எல்லாம் வந்தவுடன். இங்கே verb இல்லை, அது adverbial phrase of time ஆக மாற்றி விடுகிறோம். he may go home after his work is finished. அவன் வீட்டுக்கு போகலாம், அவனுடைய வேலைகள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு. அவன் வீட்டுக்கு இந்த வாக்கியம் எப்பொழுது வீட்டுக்கு போகலாம்? அவனுடைய வேலைகள் எல்லாம் முடிந்தவுடன். இஸ் ஒர்க் சப்ஜெக்ட், இஸ் ஃபினிஷ்டு வெர்பு. adverbial clause of time எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வாக்கியமாக வருகிறது டைம். இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ adverbial clause of time. அதை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்றிக்கிற பொழுது வெர்பை எடுத்துவிட வேண்டும். he may go home after finishing his work. அவன் வீட்டுக்கு போகலாம் அவனுடைய வேலைகள் முடிந்த பிறகு. ஃபினிஷிங்னு போட்டீங்க, அது ஜெரண்டு. அது ஜெரண்டுகள்லாம் வெர்ப் இல்லை. ஸோ இது adverbial phrase time ஆக வருகிறது. as he was அவன் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே. he remained at home அவன் வீட்டிலேயே இருந்தான். அவன் வீட்டிலேயே இருந்தான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். subject is there, remained verb is there.
ஏன் வீட்டில் இருந்தா என்ன ரீசனுக்காக, as he was sick, அவன் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே, he subject இருக்கு, was இருக்கு, verb. as he was sick அது முழுமையடைந்த வாக்கியம் கிடையாது. இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ adverbial clause of reason, காரணம். அந்த காரணம் இதோடு சேரும் பொழுதுதான் முழுமையடைகிறது. இந்த காரணம் he was sick என்று சொல்கிறீர்கள், சப்ஜெக்ட் verb was இருக்கிறது, அதை டம்மி பண்ணணும், அது verb இல்லாமல் பண்ணணும். verb இல்லாமல் பண்ணுகிற பொழுது அது ஃப்ரேஸாக மாறுகிறது. being sick he remained at home. being sick இங்கே verb இல்லை, is beingனா தான் verb. being sick he remained at home, உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால வீட்டிலே இருந்தான். ஸோ adverbial phrase of time ஆக மாற்றி விடுகிறோம். he was punished as he deserved, அவன் தண்டிக்கப்பட்டான், ஏனென்றால் அந்த deserved அவனுக்கு அனைத்தும் அதுக்கு தகுதிகள் இருக்கிறது, ஏனென்றால் அவன் அந்த அளவு தப்பு செஞ்சிருக்கான், அதனால் அவன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். he was punished முழுமையடைந்த வாக்கியம், சப்ஜெக்ட், was punished verb இருக்கு, predicate இருக்கு. as he deserved, he subject deserved, அவனுக்கு அந்த அதற்கான தகுதிகள் இருக்கிறது, தண்டிக்கப்பட வேண்டிய தகுதிகள். ஸோ as he deservedன்னு சார்பு வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிறது, இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வராது. ஸோ deserved அதை நீங்கள் வினையுரிச்சொல் வினைக்குள் இல்லாமல் பண்ண வேண்டும். he was punished deservedly, deservedlyங்கிறது வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது, அவன் தண்டிக்கப்பட்டான் தகுதியான வகையிலே. ஸோ adverbial adverb-ஆக வருகிறது. ஸோ dear friends, என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க? கிளாஸ் என்பது என்ன? சப்ஜெக்ட், ப்ரெடிகேட் இருக்க வேண்டும். இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது, அனைத்து கிளாஸுகளும் சார்ந்திருக்கிறது. சென்டென்ஸ்னா ஃபுல் மீனிங், கிளாஸ்னா சார்ந்திருக்கிறது. ஆக அந்த மெயின் சென்டென்ஸில் கேட்கணும், எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக என்று உனக்கு ஒரு வாக்கியமாக ஒரு விடை அந்த வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற பொழுது அது கிளாஸாக வருகிறது. ஃப்ரேஸாக வருகிற பொழுது நீ அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது ஒரு வாக்கியமாக அல்லாமல் 2-3 வார்த்தைகளுடன் வருகிற பொழுது அது ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ.